sentence. Yeah, Two sentences. very quickly. Yeah. Okay, so we start now. Yeah, if we're ready, why not? Okay, and Herut, yes. bisa dijadikan co-host dulu Herut biar nanti saya tidak meminta lagi. Jadi Okay, Zaini need to be hosted so he can share screen. Okay, hello everybody. Good afternoon. ya. This is a talk show that titled The Messenger That Flies. The title comes from Sorawit Songsataya's artwork, which is a part of the exhibition called The Turn of the Fifth Age. This exhibition is initiated by Taipei Contemporary Art Center and Selasa Sunario Art Space, and it still be exhibited in Selasa Sunario Art Space in Bandung, Indonesia until 28th of March. Sorawit is one of the participating artists, and his work is about artifact or technology that has something to do with wind. So then we set up this talk show where Sorawit can have a discussion, have a talk with an expert of traditional kite in Indonesia. Therefore, Zaini Alif present on this talk show to be interviewed by Sorawit about traditional kite making and also the cultural context within Indonesia. So from this talk, we hope that there will be some sort of exchange on knowledge or sharing about experience, things like that in between cultures. Sorawit works itself, it has background in Thailand, in the traditional kite making in Thailand. So we will continue to the talk and we will start with Zaini Alif, who is an expert in traditional Indonesian games and toys. He has conducted many research on that field and also initiated a community that focus on traditional toys. Sorry. So Zaini will be presenting in Indonesian language and also Sundanese language, and I will be translating into English. So please, Zaini, to continue. Zaini, you should unmute yourself first. Oke, terima kasih. Sorry. Present with my a bit bahasa. I'm sorry, because my English is not good. Oke, seperti yang sudah ada di Indonesia atau mungkin di dunia tentang layang-layang dan angin, maka saya akan presentasi tentang bagaimana layang-layang atau budaya angin yang ada di antara ini. So my presentation will be about culture activities that connected to wind that spread in various area in Indonesia, or we call it Nusantara, the archipelago. Oke, kita namakan budaya angin karena inti dari seluruh kebudayaan layang-layang atau yang berkaitan dengan angin selalu dikaitkan dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada leluhurnya atau leluhur menyampaikan pesan kepada kita melalui sesuatu yang
perantara gitu. It is called the wind culture, or anything that connected to wind, because in this kind of culture that has something to do with wind, there will always be a message or messages contained inside it. Message from the ancestors or for the ancestors. Dilanjut, Zaini. Oke. Seluruhnya karena kekuatan dari masyarakat Nusantara adalah berbagi menjadi masyarakat petani, masyarakat peladang, masyarakat maritim, maka kaitan antara angin dan mata pencarian mereka menjadi titik sentral utama. Bahwa angin itu adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran dia terhadap kesuburan, terhadap musim, sehingga membawa sesuatu atau manfaat bagi angin, bagi petani ataupun bagi para nelayan dan sebagainya, dan mereka sadar bahwa itu harus disyukuri. Okay, in this picture, on the left side, there are three items: fertility, seasons, and gratitude. And in the center is the wind. It has illustrated in a traditional propeller made from bamboo. And then the right part is the creator. So in the Nusantara, in the archipelago, it is either you are inland people, which is based on agriculture, or maritime culture. Both are connected to wind, and in this schema, wind has important role in the life of the Nusantara people. Wind is the connector that connect this all fertility or season and gratitude to the creator. Dilanjut, saya ini. Oke. Nah, maka angin itu adalah sebagai jembatan penghubung antara sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi perantara bagi kesuburan ataupun bagi kebutuhan masyarakatnya. Maka angin itu mereka syukuri tidak secara langsung kepada leluhurnya ataupun kepada Tuhannya, tetapi melalui rasa syukur dia terhadap angin yang diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas. So from the creator point of view, it is also a connection through the wind. For example, fertility. Fertility comes also like carried out by the wind. So from this point of view, the wind always be connector to both sides. Oke, saya ini. Oke. Jadi dalam kenyataannya mereka berusaha mewujudkan sesuatu yang tidak terlihat berupa angin, tapi diwujudkan menjadi sesuatu yang terlihat. Jadi ada media yang menjadi alat wujudnya untuk melahirkan hal yang tidak terlihat angin, tapi menjadi terlihat. Hal ini diyakini oleh mereka sebagai bentuk bahwa mereka itu mensyukurinya. Misalkan ada angin, dia tahan dengan baling-baling, ditahan dengan layang-layang dan sebagainya, itu adalah rasa syukur dia untuk disampaikan kepada Tuhannya bahwa dia alat wujudnya untuk melahirkan hal yang tidak. Halo, Zaini. Ya. Oke. Have you finished for this part? Udah selesai buat bagian ini ya? Oke. Yes, okay. So the wind is basically formless. So does the creator. So people need something to imagine or to make the formless become visible. For example, a propeller. A propeller become wind visible
it can be seen, it can be heard. And also, a propeller is a way to express gratitude about the existence of the wind or the fertility that carried by the wind, and also to the creator. So the way people express their gratitude to the creators is indirect. They show the gratitude through the wind. The wind is a media, a tool that make things that formless become visible. Nah, mereka mewujudkan dalam bentuk-bentuk bahwa angin yang berhembus kemudian mengenai putaran atau kitirannya dan kemudian menggerakkan sesuai arah anginnya, diyakini itu adalah wujud kehadiran yang dipercaya oleh mereka sebagai kehadiran sesuatu atau terlihat, kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah-olah mengendalikan itu pada masyarakat, pada masyarakat di tradisi kita, bahwa itu sudah hadir dan menggerakkan seluruh dari permainan ini atau kitiran ini. So this is a picture of a traditional propeller made by bamboo. So Zaini has make description of each part. I cannot translate all the term. It's the terms are in Sundanese language. So each part has different names. So usually in the wind season, the people will put up this sort of propeller. Sometimes the size is quite big, and if the wind is quite strong, that big propeller can be turned and make quite incredible sound. Zaini, sorry, tadi bagian terakhirnya tolong diulangi. Dia diyakini dengan adanya, diyakini kehadirannya, ada kehadiran. So ada pesan bagi dari luhur. The sense of present being can be more visible through this kind of device. As I stated before, that wind basically formless, and through the movement of this kind of propeller, the wind become more visible. The existent, the present become more strongly. It can be felt strongly, and through this present, through the existence of this formless, also the message from the ancestors or the creators, or for the ancestor or for the creators, also being conveyed. Dilanjut, Zaini. Oke. Ya, oke. Nah, mereka mereka mewujudkan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, angin tidak terlihat, kemudian menjadi terlihat dengan adanya putaran. Kemudian angin yang tidak terdengar, dan kemudian melahirkan sesuatu yang terdengar karena ada dia tersebut. Nah, ini contoh suaranya. Ini contoh suaranya. Oke, jadi bentar, di pause dulu. Mereka bersuara. Di pause dulu videonya. Ya. Ya. Okay, so this is the video of the traditional propeller that we show in the previous page. So you can see it's quite tall, above 3 levels, sorry. And again, basically the idea is to make something formless become visible, can be seen, can be heard. So now we can probably get a glimpse of its existence. We can hear the sound through this video. Oke, dilanjutkan videonya, Zain. May I ask a question? Okay. Question first. Nanti dulu Zaini see videonya. Okay, question first. Wait. Okay, Sarawit, continue. Does it has to be that specific plant
you know, that seems like a one branch of a very long plant. Does it have to be that specific type? You mean the material of this propeller? The tail of it, yeah. Oh, the tail part. Oke, Zaini, Sorawit bertanya tentang bagian ekornya. Ya. Apakah itu sejenis tanaman yang khusus? Ya. Ya, itu Dari tanaman apa? pohon yang memang pohon paling tinggi dari injuknya. Jadi harus dari injuknya. Dari tanaman aren, pohon aren tuh yang ada sabut hitamnya, injuknya itu. Ya, jadi ekornya Ya. selalu dari aren ya, dari ijuk ya. Ya, dia harus dari pohon yang tinggi, dari pohon yang tinggi. So yes, the tail Pucuk part. kelapa, ada kelapa atau aren. Yes, the tail part is always come from a specific kind of trees, a kind of palm trees, and it has also tall status. Ya. Oke, dilanjut videonya. Ya. Ada suaranya nggak? Ada suara groove-nya, groove. Kurang, Ada suara gelegar itu. Can you guys hear the sound? A little bit. Jadi ketika kita akan selesai, dia mengeluarkan suara ini. Not Itu much yang sound. menandakan bahwa waktu itu hadir pada media. Oke. Sudah itu? Okay, I think the sound is not really clear, but that is the idea. The sound of wind can be heard through this device, through this propeller. Dilanjut aja Zaidi, tadi kurang kedengaran mungkin Ya, karena oke. koneksi internetnya agak lemah. Siap. Oke. Nah, sampai sekarang masih banyak upacara yang dilakukan kaitan dengan budaya angin tersebut. Upacara rasa syukur mereka dengan menahan angin tersebut menjadi berwujud. Iya di Bolang lain. Ya, Nangtungkeun Kolecer, upacara Nangtungkeun Kolecer. Ya di kampung kamu kan. Ya, upacara Nangtungkeun Kolecer. Okay, so this photo shows a specific rituals. So when they made this propeller in the wind season, the event where they are setting up the propellers, it's also become ritual, and the message is the gratitude. It's an expression of gratitude. And these photos are taken from Zaini's village. Oke, dilanjut. Oke. Ini ada bentuk tayangan video tapi sebentar. Ada upacaranya. So this video shows the rituals setting up the propellers. Oke, mungkin kita lihat dulu menarik juga. To show the gratitude to like the wind god or to what? Oke, Sorawit. Zaini, ini kan di Sunda ya. Tadi pertanyaan Sorawit, rasa syukur yang diekspresikan melalui ritual ini ditujukan kepada siapa? Jadi dalam budaya masyarakat kita lalu menggunakan perantara. Jadi ada satu
ke satu keagungan yang dia langsung kepada Tuhannya, tapi dia tidak langsung pada Tuhan yang menyebut Tuhan, tapi dia melalui media-media, gitu, media-media. Sebenarnya tujuannya adalah pada Sang Pencipta angin tersebut. Tapi mereka selalu menghargai perantaranya. Jadi ibaratnya kalau saya kenal seorang presiden, maka sangat menghargai. Nah, seperti angin tersebut, siapa yang mengantarkan, yang mengantarkan pesan tersebut kepada kita, atau kesuburan tersebut, atau hal tersebut. Nah, dia sangat menghargai sekali yang namanya cukupantaran ini. Ya, tapi pertanyaan Sorawit itu sebenarnya lebih spesifik karena ini settingnya Sunda. Apakah masyarakat Sunda mengenal dewa angin juga atau bagaimana? Nah, tidak ada dewa angin. Jadi tetapi langsung pencipta atau Hyang Manon, tetapi angin itu adalah jembatan penghubung yang menjadi media dia untuk menyampaikan pesan tersebut pada Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta pun menyampaikan sesuatu pada angin tersebut. So this ritual is in Sunda culture. For Sundanese people, there are monotheistic. So no like god of wind, but there is only one god. So that kind of monotheistic. But the Sunda people sees the wind as a messenger, the media that carry out message. So the gratitude is toward the Creator, toward God, and the gratitude has been expressed through the existence of wind. Oke, dilanjut saya ini. Oh, ini videonya masih ada ya? Ya, masih. Ini setelah panen ya? Ya, setelah panen atau masa angin tiba. Masa angin tiba. So this ritual comes after harvest season. So you saw before the rice field. You can see now the rice, the paddy has been cut because it is after the harvest. Yeah. Nah, kemudian diakhiri dengan berdoa. And then the rituals will be ended by praying together. And eating, of course, they are eating together. Makan bersama kan? Ya, betul. Ya. Nah, budaya angin itu selain kitiran, juga ada layangan, ada alat bantu lainnya, alat bantu mainan. Jadi mainan lainnya ada layangan, ada kitiran. Nah, hampir semuanya setelah saya temukan di seluruh Indonesia, semuanya menjadikan media angin ini sebagai perantara kepada wujud rasa syukur mereka terhadap dewanya atau Tuhannya. Seperti di Bali gitu kan. Mereka menyebutnya Rare Angon. Rare Angon itu adalah dewa yang ada dalam dewa angin yang kemudian dia bentukkan menjadi melalui media layangan sebagai wujud rasa syukur kehadiran Rare Angon di buminya. Okay, so in this picture we see on the right side, layangan is a kite, kitiran is propeller, and then other kind of toys or games that has something to do with the wind. And as far as Zainis research, he found out that this perspective that sees wind as media is also being practiced in different parts of Indonesia, not only in West Java or amongst Sundanese people, but also, for example, in Bali. Balinese knows or has their apa tadi nama dewa ini? Rare Angon. Rare Angon, that is the god of wind. So it is a part of Balinese people believe that there is this character Rare Angon, which is the god of wind.
Dan orang Bali juga menghormati Rare Angon itu melalui permainan Bayangan. seperti ini. Okay. So also for Balinese people, their kites is also a part of their gratitude expression toward that god of wind. Oke. Oke. Nah, layang-layang pada awalnya memang ditemukan oleh budaya di masyarakat Cina pertama. Tetapi bukan bentuk layangan yang digunakan di masyarakat Muna. Muna itu salah satu bagian dari Pulau Sulawesi di Indonesia. Mereka menemukan sebelum Masehi. Mereka sudah menggunakan layang-layang. Maka kemudian Wolfgang mendeklarasikan bahwa layang-layang pertama yang diterbangkan manusia adalah layang-layang di Pulau Muna. Beliau menulisnya dalam artikel berjudul The Kite Man di sebuah majalah di Jerman pada tahun 2003. Maka dari sana kemudian orang mulai konsentrasi pada layang-layang yang ada di Muna. Wolfgang ini arkeolog ya? Ya, arkeolog dari. Oke, sorry tadi bagian awalnya pas kamu ngomong rada kurang jelas, tapi ada pemahaman bahwa bangsa Cina adalah yang pertama berbudaya layang-layang, betul? Jadi pada awal pertama memang orang percaya bahwa layang-layang itu ditemukan pertama di Cina, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Tapi kemudian orang menemukan di Muna ternyata 9.000 tahun yang lalu sebelum Masehi sudah ada. Jadi jauh sebelum budaya layang-layang itu ada di Cina yang di tahun 5.000 sebelum Masehi gitu. Okay, there is an opinion that the tradition of kites started by Chinese people and then spread out throughout the world. But then there is this archaeologist from Germany, Wolfgang. He published an article called The First Kite Man. And the article described this painting from a cave in Sulawesi. As we can see in the right part, that there is this image of a kite. And this painting comes from some 9,000 BC, before Christ. So it could be the oldest image on kite in the world. In Muna Island, a part of Sulawesi Island in Indonesia. Oke, dilanjut. Oke. Nah, mereka di Muna itu sampai sekarang layangan itu masih ada. Dan mereka sebut Kagati Kalope. Kagati Kalope. Kagati itu layangan, Kalope itu layangan tersebut. Nah, Kagati Kalope ini sampai sekarang masih diyakini gitu sebagai penuntun terhadap Tuhan yang berada di langit. Biasanya diterbangkan selama 7 hari dan kemudian dibiarkan terbawa angin di hari yang ke-7. Nah, dipercaya bahwa layangan tersebut akan menjadi penuntun bagi jiwa seseorang yang sudah meninggal itu, jiwa seseorang itu, sang pemiliknya itu saat telah meninggal menuju ke mana Tuhan itu berada. Nah, namanya Kagati Kalope, terbuat dari daun dan kemudian juga anti basah, istilahnya tidak seperti kertas gitu. Sorry, bagian kalopenya tadi tolong diulangi keterangannya. Kagati Kalope. Kagati Kalope itu yang terakhir. Ya, Kagati Kalope itu terbuat dari bahan daun kalope dan memang tidak daun kalope, oke. Ya, daun kalope ya. Oke, sebentar yang Pak, ritual menerbangkan 7 hari ini apakah upacara kematian atau bukan?
pada upacara saat seseorang yang meninggal gitu kan, untuk menuntun dia menuju Tuhannya, dituntun dia menuju Tuhannya. Jadi di tuntunannya itu dia menerbangkan layangan, kemudian terbang selama 7 hari tidak diturunkan gitu kan. Kemudian pada saat hari ke-7 dia lepaskan, maka layangan itu lepas diikuti dengan jiwanya untuk menuju Tuhannya. Jadi dia mencari arah Tuhannya ke arah sebelah mana. Gitu. Okay, so the people in Muna Island, they still practicing this kite tradition until today. They call it Kagati Kalope. Kalope is the name of the leaf that become the material of the kite. We can see in this picture that kind of kite that made from Kalope leaves. So the people in Muna Island also use a kite as a ritual for honoring the dead. As a part of death ritual, they will fly the kite for 7 days. And on the 7th day, on the last day, the kite will be carried away by the wind. They will let the kite go as an expression of letting the soul back to the creator. So letting go the kite is a way they believe that that is a way for the soul of the deceased can come back to the creator, to the source of the soul. Oke, dilanjut. Oke. Nah, di beberapa tempat di Indonesia, layang-layang itu sebagai media memancing, media memancing, mereka terbangkan layangannya, kemudian di ujung layangannya dia tempatkan alat pancing, sehingga kalau alat pancing hanya mungkin jaraknya berapa puluh meter, tapi dengan layangan dia bisa sampai berpuluh-puluh meter, dan kemudian dia bisa menariknya layangan tersebut untuk ketika ikan itu ditangkap. Dan ini di beberapa tempat seperti di Lampung masih beberapa menggunakan ini, terus di Jabar juga ada, bahkan di Jawa Barat mungkin di Pangandaran masih digunakan layang-layang itu untuk menangkap kelelawar. In some areas, kites also being used as fishing tools. So by using kites, the fishing rod can be carried quite further from the boat. So it's increasing the chances to catch the fish. And even in Pangandaran area, part of West Java, they are using kites as tools to catch bats. Oke, dilanjut. Oke. Slide terakhir saya buat kosong. Jadi sampai sekarang layangan di beberapa tempat masih menggunakan hal tersebut di atas, tetapi seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, kemudian ritual-ritual tersebut mulai menghilang dan layangan hanya sebagai mainan atau alat-alat main yang digunakan oleh masyarakat hingga sekarang. Ini terakhir ini, yang berikutnya udah nggak ada? Ya, nggak ada. Okay, the last part. In general, in Indonesian history, there are major changes connecting to religious. For example, one of the effect of the Islamizations, the rituals, the traditional rituals, reduced or altered. So through this Islamization, the rituals or kite as a part of rituals is no longer necessary like that. People started to see kites more as toys rather than a media of ritual. So that is one major changes that connected to the kite making history. Okay, Zaini? Ya, oke. Terima kasih. So that's all from Zaini. Thank you very much. Terima kasih. Okay, continue to Sorawit, I suppose.
Oh, thank you so much, Saini. It's really interesting to hear like the diverse implication of the kites from like all the different cultural groups in Indonesia. It's kind of hard for me to try to comprehend. Just because, I don't know, coming from Thailand, it's a lot easier to summarize some of the histories or cultural practice that have to do with kites, just because we don't have 700 languages or 1,000 of islands like you guys. But also, yeah, same here in New Zealand, where I currently living. It's either European or Maori people who are the indigenous people of this land. They also have some cultural practice with kites. There are certain design for leisure purposes, but there are also more elaborate design that has to do with ritual and ceremonial purposes as well. But I thought I would just share how like my work that I'm presenting in the show. Am I able to share my screen? Okay, while waiting for the sharing screen, Zaini, jadi tadi komentar dari Sorawit, Ya. dia kagum dengan keragaman terutama karena latar belakangnya Thailand itu kan homogen dibandingkan dengan Indonesia. Lalu sekarang juga dia tinggal di Selandia Baru yang juga lebih sedikit keragamannya di Selandia Baru. Kalau tidak basisnya Eropa ya basisnya Maori gitu. Jadi tidak terlalu banyak perbandingannya, jauh berbeda dengan Indonesia. Oke, Sorawit, please continue. So you can see my screen now? Okay. Yes, yes. So to those who might have not seen the exhibition yet, I present a video installation with six channels video works alongside handmade objects that sort of resemble traditional Thai kites. Did you want to translate or no? Sorry. Oke, ini adalah karya Sorawit yang sedang dipamerkan di Selasar Sunario Art Space. Dalam instalasi ini ada 6 layar TV di mana, nah ini terlihat lebih jelas di sini, di mana pada layar TV tersebut Sorawit menunjukkan berbagai teknologi yang menggunakan angin, layang-layang, kincir, komedi putar dan lain-lain. Kemudian unsur lain di karya tersebut adalah benda berbentuk layangan yang dibuat secara manual oleh Sorawit sendiri. Namun justru si benda yang hadir secara langsung di galeri tersebut tidak dirancang untuk terbang, berbeda dengan citra yang kita lihat di layar TV. Okay. Yeah, and I think one of the reasons that I'm drawn to the object, like the kite in particular, is because it's one of the cultural objects that exists in both places that I have a relationship with, that being both Thailand and New Zealand. Oke, satu hal yang membuat Sorawit tertarik dengan layang-layang adalah karena ini merupakan kebudayaan yang ada di 2 negara yang kebetulan menjadi rumahnya katakanlah. Karena latar belakang Sorawit adalah Thailand, sekarang dia berdomisili di Selandia Baru, dan di kedua negara ini kebudayaan layang-layang dipraktekkan. So it's interesting to hear you talk about the kite being this sort of media that connect people with like divinity or natural force before in your slideshow, Zaini, because with this work I also kind of treat the object as a mediator in a way, or an object that link my understanding of some aspects of Thai cultural practice and also what Maori people of New Zealand have.
Oke, Sarawit tertarik dengan presentasi Zaini terutama ketika dalam presentasi tersebut layang-layang kemudian ditempatkan sebagai media, sebagai pembawa pesan. Nah, buat Sarawit sendiri, layang-layang tentu saja juga merupakan sebuah media yang menghubungkan dia dengan latar belakang Thailand maupun etnik Maori di Selandia Baru. But I think the work also as well explore, you know, our how different cultures approach the wind, and from all my research, from non-Western cultures. Oke, karya ini juga bagi Sarawit adalah cara untuk mengeksplorasi bagaimana kebudayaan yang berbeda-beda, pendekatan dalam kebudayaan yang berbeda-beda terhadap angin. Dan dalam karya ini sebenarnya Sarawit lebih tertarik kepada pendekatan dalam konteks kebudayaan non-Barat. From most of non-Western cultures, there seems to be this connection, either, you know, having the wind as sort of revealing the god, the wind deity, or what I'm trying to say is, I think in the work with the wind turbines, it's sort of explore Western society approach to wind, and by way of building this structure that capture the wind energy and transform it into electricity. Oh, hey, Heru, are you there? Is Heru? Heru? I think we lost Heru. Yeah, signal. Sinyal Heru. Maybe I'll continue. Yeah, please continue. Okay. So yeah, I guess the video work, the installation as a whole kind of explore the different dynamics of how different cultures, particularly between Southeast Asian and Western, sort of approach the wind energy and the progress, the development of that. So I prepared a sort of very brief slideshow of some of the research that I found, particularly with traditional Thai kites. The origin of it is unknown. It hasn't really been recorded in any written materials to kind of say where it's originated from. But there are a few surviving written records from the earliest kingdom. So Thailand has 3 different kingdoms in its history. So the first surviving records of kites appear in Sukhothai period, which is around 1200s to 1400s AD. Yeah. And it was recorded, it was used by priests in the royal palace as a form of blessing to predict the weather, especially for harvesting rice. But it's already exists among commoners as well. People fly kite for leisure and as a hobby. But the ritual that happened inside the palace and sort of kind of
given a certain status to the kite. And part of the role that the king and the monarch play into this is that they also make it popular, because most of the written records that appear in the first kingdom and the second kingdom, which is Ayutthaya period, were also activities that were led by kings. In one record, it was said that the king would fly his kite at night and attach lanterns to it so that it's glowing like a comet, and it's also give a sign to everybody in the city that he is there in the palace and it's not away in a different city. It's during this period, this second kingdom, Ayutthaya period, that it's become really popular. There's a written record that say that when you look up in the sky, you just see kite flying all over the cities. And with this particular traditional design, they attach a spinning device to the kite's head. So when it fly and it catch the wind, it will spin and it will create this kind of buzzing noise, sort of sound like mortar. And if you imagine hundreds of them flying all together during the day, it creates this sort of humming noise throughout the city. And I actually experienced this at the festival, the Thai Kite Festival that I visited in 2019. There were about 80 or 100 kites flying, and you can hear this sound. It sounds like vehicles or cars from a distance. And it's amazing that the sound can reach to the ground from such height. Yeah. Heru, Sorry, yeah, please admit Haru. He is probably in the waiting room. Oh. Yeah. I don't have anything. In participants list, have you found anybody waiting there? He is trying to come. When so can I ask when the Ayutthaya period when kite create a musical sound, so they scare the world. No, it's just to make it just like this kind of special design to attach the kite. Yeah. Just so not to scare. It's not the sound has nothing to do with like as a device for war or fighting. It's sort of just it's almost like a competition. Like the louder the kite, the sound that the kite makes, the better the design that you created. Sorry, Hero, are you there now? Hello, can you hear me? Yeah. Yes. Okay, sorry, something wrong with my laptop. So I'll just go back to sharing my screen now. Okay. Okay. Yeah, can you all see my screen? Yes.
So there's also another written records around like 17th century of traditional kites being used as bombing device. So they will attach these like pots of gunpowder to the tail, to the string of the kites, and then flown it over the city walls and drop it onto enemies that were attacking city. Okay, should I translate now? Yep. Oke, ini adalah latar belakangnya Thailand. Persisnya asal-usul menyangkut kebudayaan layangan tidak terlalu jelas karena cerita tentang asal-usul atau pengetahuan diwariskan melalui kebudayaan lisan, melalui tradisi lisan. Dari beberapa dokumen tertulis yang bisa dilihat, ada catatan dari abad 13, dari beberapa periode hingga ke abad 17. Ada juga catatan yang menunjukkan bahwa layang-layang pernah menjadi alat perang. Layang-layang digunakan untuk menerbangkan bom, semacam bom di masa itu, sehingga menjadi bagian dari persenjataan. Okay, please continue. And it's around this Second Kingdom as well, Ayutthaya period from 1300 to 1700th century, that the first appearance of gender within the kites appear. Yep. Gender. Yep, gender for like each specific design. Oke. Nah, pada periode sekitar abad ke-14, kemudian muncul ada pembagian gender dalam layangan. Ada yang jantan dan betina. Ini di periode Ayutthaya. Dan layangan juga kemudian mulai diorganisir ya sebagai satu kompetisi, tapi ada basis gender itu tadi. Okay. Yes. So there's no written records again of how these gender male and female appear, but people were saying that it's because the male kite, which is named Jula, is also the name of the male maker, who were really well known in the city at the time, and the same for Pak Bao, which is the female kite version, was also made by a woman kite maker that was well known at the time, and this is how these two male-female sort of emerge. Oke, tidak ada catatan yang jelas tentang bagaimana asal usulnya ada pembagian gender dalam layang-layang. Tapi mungkin berhubungan dengan nama. Di sini ada dua nama, Chula dan Pak Pao. Chula untuk karakter laki-laki dan Pak Pao untuk karakter perempuan. Dan nama-nama ini adalah nama-nama pembuat layangan yang terkenal pada masa itu. Oke. Cool. So yeah, and from then on, we move into Ratanakosin period, which is the current kingdom. It's from late 1700 to present. This is when the metaphors of kites starting to appear in a lot of Thai literature and poetries. Poets use it as a metaphor for romance because there's these sort of male-female dynamics. Oke, nah sekarang ini ada periode Ratanakosin yang dimulai pada akhir abad 18 hingga sekarang. Nah, dalam periode ini kemudian layangan juga muncul ya dalam berbagai karya sastra, puisi terutama, dan layangan menjadi karena di sana ada karakter laki-laki dan perempuan, maka layangan juga menjadi metafor dari romansa ya. So okay. I just showing you the image of these two different gender. So the left is Chula, which is male, and then Pak Bao is the female. Oke, ini gambarnya nih Zaini. Yang kiri ini yang jantannya. Oke. So I think I'm also a little bit curious in this sort of gender roles within the object
itself. And the object that I present in the show loosely based on the Thai design, but I also adapted and changed the materials, like from bamboo to all these different metal and organic matters. Ini adalah layangan yang menjadi bagian dari karya Sorawit yang tampil pada pameran yang sekarang sedang berlangsung, dan memang pada saat membuat karya ini ada rasa penasaran Sorawit yang mendorong dia untuk mendesain layangan ini. Jadi karakter laki-laki dan perempuan yang ada dalam tradisi layangan Thailand mempengaruhi pembuatan karya ini. Dia juga tetap menggunakan material bambu seperti umumnya layangan, tapi selebihnya ada upaya untuk menunjukkan watak gender itu. And I forgot to mention that towards the end of around early 1900s, that's when it become like flying kites become the sort of proper national sports, fully register for like national cup and have like a yearly competition. And the interesting thing is that almost all of the competitors are only male and no female engaging in this activity. Not many at all. Oke, di awal abad 20 kompetisi layang-layang tingkat nasional di Thailand mulai dimapankan. Tapi yang menarik menurut Sorawit justru dalam kompetisi tersebut kebanyakan pelakunya ya laki-laki. Hampir tidak ada atau sedikit sekali pelaku perempuan dalam kompetisi nasional tersebut. But it's interesting, even when I go back to Thailand briefly to learn more about how to make kites, the person that taught me, she was a lady, and she was the only one, actually one of the only two women in the whole village that are women and also able to make kites. And even during the lesson, she was also telling me that, you know, people always think of me as like trying to be a boy, trying to be like boys. So does this kind of notion of like kites as a sport is only for male? Oke. Salah satu pengalaman menarik Sorawit ketika dia melakukan perjalanan ke Thailand khusus untuk riset tentang tradisi layang-layang di Thailand. Dia sempat belajar kepada seorang perempuan di satu desa, dan perempuan tersebut adalah satu dari dua perempuan di desa tersebut yang terampil membuat layang-layang. Nah, si perempuan tersebut juga bercerita kepada Sorawit bahwa dirinya sering disangka aneh gitu dengan belajar membuat layang-layang atau membuat layang-layang, suka dianggap ingin menjadi laki-laki. Jadi ada kayak pemahaman bahwa layang-layang memang identik dengan laki-laki, dan perempuan yang membuat layang-layang itu merupakan keanehan. Okay? Yeah, so this is interesting to me, and this is one of the reasons why I approach the object, because to me it's an object that stands in the in-between space. Not only that, like for example, here in New Zealand, Maori people, one of the things that I read is that they see kite as an object that connect land with sky. Okay. Just continue a bit. Okay. So within Maori culture, like the land deity also has a name, and her name is Papa Tuanuku, and then there is a sky father. So there's a thing that I read that the kite sort of connect these two together. Okay, sorry. So in Maori, the land is the mother and the sky is the father. Yeah. Okay. Nah, ini memang hal yang menarik buat Sorawit karena kemudian layang-layang seperti berada di ini, Zaini, di ruang antara, di ambang gitu.
dalam tradisi Thailand itu tadi ruang antara gender ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. Sementara kalau dalam tradisi Maori, suku asli di Selandia Baru, layangan itu yang menghubungkan bumi dan langit. Bumi itu ibu, langit itu bapak. Dan layang-layang adalah penghubung di antara keduanya. Nah, posisi unik layang-layang di ambang ini, di ruang antara ini adalah salah satu yang menurut Sorawit adalah hal yang sangat menarik. Oke? Yeah, so in most of my practice, I'm sort of quite drawn to these objects that link to opposing things together, or object that connect two different dynamics together, or like for the kite, for example, to me, not only that it reconnects me with Thailand where I was born, but also it reads into cultural fabric of indigenous people here too in New Zealand. Oke, jadi memang buat Sorawit layang-layang ini memang objek penghubung gitu kan, dengan mengeksplorasi layang-layang dia menjadi terhubung kembali dengan Thailand yang merupakan juga asal usulnya. Sementara di ranah Selandia Baru juga layang-layang ini membuat dia juga mengeksplorasi tradisi Maori. Oke. Yeah, so then the next one, within the installation also there's video works, and again there's these dynamics that happen within the video works. So there's footage of wind turbines in New Zealand, and then there are also fairground lights that I recorded at a festival in Thailand. So there's these sort of opposing dynamics between a generator, a structure that generates and capture the wind and then produce electricity, convert it into electricity. And then you have this structure that sort of display the outcome or the result, display electricity, like literally. Oke. Ini adalah potongan dari video yang merupakan bagian dari karya Sorawit ya yang tampil di pameran ini. Di kanan itu kan pembangkit listrik ya, tenaga angin. Jadi teknologi ini menangkap angin dan kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Sementara yang di gambar kiri itu adalah dari satu tempat bermain ya. Itu taman hiburan gitu. Jadi itu adalah kincir yang diambil gambarnya pada saat malam hari dan terlihat kincir tersebut dihiasi dengan neon. Jadi warna-warni itu datang dari neon. Jadi yang satu menangkap angin dan kemudian mengubahnya jadi energi, kemudian yang lainnya adalah sarana hiburan gitu dan mempertontonkan listrik yang dihasilkan dari teknologi yang pertama itu tadi. Oke? Yeah. Yeah. So, I mean, I don't really have much else to say, but it resonates with what you present before, Zaini. That it's a medium that's connect things, and I think that's one of the reasons that I drawn to this particular object and creating this artwork. Oke. Jadi walaupun Sorawit awalnya tidak punya pemikiran untuk menghubungkan layangan dengan keilahian, ketuhanan, tapi Sorawit juga bersepakat bahwa layangan memang adalah media atau penghubung, dan itulah yang menarik dari layangan yang membuat Sorawit kemudian mengeksplorasi layangan dan menjadikannya sebagai karya seni. Oke? Do you guys have any questions? Oke. So that's it. Zaini, mungkin ada pertanyaan lain ke Sorawit? Oh, Zaini, kamu masih di ini? Mikrofonnya. Oke. Ada hal menarik yang memiliki kesamaan ketika
langit adalah ayah dan bumi adalah ibu, dan kemudian layangan ada di tengah sebagai jembatan penghubungnya. Nah, ini juga dalam hal itu apa namanya disebutnya ketika sesuatu yang ada di atas itu menuju ke bawah, dan kemudian yang bawah itu menuju ke atas, maka ada terjadi transenden. Disitulah senyata-nyatanya kehidupan itu dalam konteks budaya masyarakat kita. Jadi itu adalah apa istilahnya ada transenden. Jadi itu orang Sunda selalu bilang siger tengah. Jadi itu senyata-nyatanya dunia. Okay, so that notion, the sky as the male character and the earth is the female character. So there is connection between something that in the up level to something that in below level. Both way this connection. So in Zaini itu tadi di Sunda ya, tradisi Sunda ya. So in Sunda tradition, this kind of connection, up and below connection, is the process of transcendency. So it's a transcendent process in this connection, up and down connection. Sorry, tadi terakhirnya apa Zaini? Transcendency itu? Transcendent, jadi senyatanya hidup itu begitu. Jadi oh iya ya, hakikat hidup gitu ya. Ya, hidup itu di tengah. So, kehidupan itu di tengah. Oh, okay. So that is the essence of life in the middle, in the connection in between this the sky and the earth. That is the essence of life. Wow, that's beautiful. Thank you. Yeah. As a question, I'm curious, like in Thai culture, do you have other culture objects that are also gendered? Or this is a very specific example, and I think, I don't know, I was just fascinated that there are male kites and female Yeah, that's kites. interesting. Yeah, that's really interesting. I mean, to gender an object, it's very specific. Not that I can think of at the top of my head, but from what I can remember, there are certain religious objects that female are not allowed to touch. Yeah, I can't think of any specific object that's like male and female versions. No, not at the moment. Yeah. Oke, Zaini, itu tadi Esther bertanya kan karena unik juga kan ada pembagian gender ya di tradisi layangan di Thailand. Terus pertanyaannya, ada nggak hal lain gitu, objek lain yang juga terpilah secara gender gitu di tradisi Thailand, dan Sorawit kayaknya dia rasanya tidak ada gitu. Sorawit tidak tahu apakah ada hal lain. Nah, kalau di Indonesia, di Sunda atau tradisi lainnya, ada nggak keterhubungan itu dengan gender gitu? Jadi kalau dalam bentuk layangan mungkin saya belum menemukannya, tetapi dalam bentuk lain memang selalu ada gender. Misalkan seperti posisi apa namanya bumi dan langit, ayah dan ibu. Nah, posisi rumah depan adalah ayah, bagian belakang adalah ibu, gitu. Selalu ada begitu, selalu ada pembagian wilayah atau pembagian area atau pembagian tugas dalam berbagai macam fungsi kebudayaan di tiap-tiap unsurnya, gitu. Oke, so layangan yang berbentuk perempuan dan laki-laki, saya belum menemukan. Ya. Okay, Zaini also says that there is no notion of gender in kite tradition in Indonesia, but in other objects there is such a notion. For example, the architecture. So in some tradition, the front part is the male space and the back part is the female space. So there is the rooms, the spaces are divided into different gender. Yeah.
Also, I read somewhere that at one point when it becomes really popular because the royals and like the elites were flying kites everywhere, it become almost like quite a object associated with wealth, like because it means you would need to have a free time to go and fly a kite. You can't just like be busy in the field planting rice. And it also costs a lot to make a really like beautifully made kite. And when it first become national sport, the king sort of assigned a specific field in front of the palace. So only people with kites and have time to fly and money to make kites can only enter the competition. And so therefore it becomes just quite at one point in time, it's quite a, I don't want to use the word classes, but yeah, it's sort of separate wealth and who can fly kite and who cannot. Yeah, I find that also interesting. There is this notion of leisure class. So only certain people can do it. But so I'm gonna ask Zaini about this because as far as I can remember, in Indonesia, a kite is more like a folk tradition rather than that leisure class. Zaini, ke dalam presentasi Sarawit juga kan ada kecenderungan ke sana ya. Jadi di Thailand itu layangan itu elit gitu, bangsawan gitu. Jadi orang-orang yang memang cukup kaya dan punya waktu untuk melakukan menerbangkan layang-layang atau ikut kompetisi. Barusan juga Sarawit cerita kompetisi yang kelas nasional yang diikuti raja, nanti di bagian di dalam wilayah istananya itu akan ditandai itu tempat menerbangkan layang-layang dan hanya orang yang punya ya layang-layang yang memenuhi syarat yang bisa masuk ke situ gitu loh. Jadi ada kesan elitnya. Seingatku di Indonesia rasanya tidak ya, lebih kebudayaan rakyat justru kan. Tidak. Ya, dalam budaya rakyat. Jadi dalam kepercayaan kita itu di masyarakat Sunda umumnya gitu ada memang Tuhan itu dewa itu berbentuk perempuan, banyaknya perempuan. Ambu atau Hyang Sri untuk kesuburan gitu, perempuan-perempuan, dan kemudian untuk menarik perempuan itu maka tidak oleh perempuan lagi, jadi oleh laki-laki. Maka umum dimainkan oleh masyarakat umum semuanya, tapi laki-laki, tidak diumumkan dia oleh perempuan gitu. Karena yang akan ditariknya adalah perempuan gitu. Jadi oleh masyarakat umum saja, sehingga tidak ada, apalagi tidak ada strata yang kedudukan yang sehingga ini harus menerbangkan layangan, yang ini tidak, dan sebagainya, tidak ditemukan seperti itu. Oke, dan ini apa ya, kepercayaan dari masa pra-Islam kali berarti kan ya, karena langitnya perempuan ya. So in Sundanese culture, Sunda people sees the sky as the mother, the female character, the female goddess. So yes, mostly the men, the boys are flying kite because the one that they are trying to be reached out by the kite is the female. That's why mostly men or boys are flying the kite. But there is no rule against women flying kite. But the notion of that female character up in the sky apparently make mostly male flying the kite. And this perspective is come from Sunda culture, pre-Islamic Sunda culture. Interesting. Okay. It's already more than an hour. Maybe anything else from Zaini or Sarawit? Or can I ask Sarawit to help wrapping up this conversation by introducing a bit more about your work, especially the title of Jupiter? I think there is like another layer of connection with air that you want to address there. So it would be really nice to hear more. Yeah, I guess the wind and air is sort of
even though it's imperceptible, can't be seen, but it's everywhere, and it kind of penetrates through everything, and it crosses over boundaries and borders. So that's kind of, again, I'm drawn to the sort of things that sort of cross over boundaries. And I give it a title, Jupiter, just a reference to Jupiter, the planet, because I read that it has like one of the strongest storm in our solar system. It's a bit random, but I mean, it's also just kind of different scale of air and wind as well. I mean, it's something that we breathe. Even when we speak, it's come out from our mouth, from our body, but it's also traverse, across the planet. There's also solar wind from, the sun, which is at a completely different scale as well. Okay, very interesting. Zaini, karyanya Sorawit di pameran ini kan judulnya Jupiter. Jadi barusan Esther tanya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gitu. Jadi kata Sorawit memang ketertarikan dia itu pada angin dan udara ya. Jadi angin maupun udara walaupun tidak terlihat gitu, tapi kan kekuatannya nyata gitu, bisa mempenetrasi apapun gitu kan. Terus judul Jupiter memang merujuk pada planet Jupiter yang diketahui punya badai paling kuat ya di galaksi kita. Jadi kekuatan anginnya luar biasa di sana. Lalu juga misalnya kalau kita bicara gitu kan, apa yang kita omongin itu berasal dari dalam diri gitu, tapi kan ditransmisikan juga melalui udara gitu kan. Jadi pesan-pesan apa yang kita bicarakan itu bisa sampai kepada lawan bicara kita juga melalui udara. Jadi dalam skala mikro maupun makro, udara ini perannya begitu besar. Begitu barusan penjelasan dari Sorawit. Okay, Esther, or maybe see you. Is there something you want to say? I think we can wrap up this lovely conversation for this afternoon. Thank you, everyone. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Esther. Thank you, Sorawit. Thank you. Thank you, Zaini. Thank You for translation. Yeah, My thank you pleasure. for translating all the way. My pleasure. Alright. Keep healthy and happy, everyone. Yeah, Yeah. keep safe. Thank you. You too. Thank you. Goodbye.